Hello, children. So, this is a new topic which is phase equilibrium അല്ലെങ്കിൽ equilibria എന്ന് പറയും. This ഇവിടെ what we are actually talking is about equilibrium between the phases. നമുക്ക് so the first thing that you should know that നമുക്കൊരു system, if you have a system, okay, which is say uniform throughout in chemical composition as well as the physical state, we say it is homogeneous, alle, or consists of one phase. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ വാക്ക് ഒരു ഗ്രീക്ക് വാക്ക് എന്നാണ് വന്നേക്കണേ, വിച്ച് മീൻസ് appearance. Okay, it's a Greek word which means it's come from a Greek word which means appearance, അതായത് കാഴ്ചയിൽ എന്താണ്. Another thing we know is that if we have homogeneous, we have also heterogeneous. Okay, so this is a heterogeneous, which is a system which consists more than one phase. Okay, it is said to be heterogeneous. ഇവിടെ നമ്മൾ certain aspects of this equilibria that exists in heterogeneous system ഇതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോണേ. ആൻഡ് ഇതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ there is something called the phase rule. Okay, and this was proposed by Gibbs 1876. അതുകൊണ്ടാണ് ഗിബ്സ് ഫേസ് റൂൾ എന്ന് പറയണേ. ആൻഡ് the phase rule connects, ഈ phase rule എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ it connects the number of variables, okay, to which every type of heterogeneous system is subject under various experimental conditions may be determined. അതായത് ഒരു ഹെട്രോജീനിയസ് സിസ്റ്റത്തിൽ, ഓരോ തരത്തിലുള്ള ഹെട്രോജീനിയസ് സിസ്റ്റത്തിൽ അതിൽ പല ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ കണ്ടീഷൻസിലുള്ള എത്ര നമ്പർ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാം യൂസിങ് ദ ഗിബ്സ് ഫേസ് റൂൾ. ഓക്കെ, സോ then we have to also know that there are some plots which we call phase diagram. അങ്ങനെയൊക്കെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. Okay, so this Gibbs phase rule, and we'll go into the derivation later, and it is basically F is equal to C minus P plus 2. It's a very important relation. Now ഇതിലെ F is what we know as degrees of freedom. Okay, or rather I will say it is the number of degrees of freedom. This is C is the number of components, rather I will say, to be more precise, it will be the minimum number of components that is required to define a system. Then P is the number of phases. Okay, so that is how what are the different terms in this. Now let me go on to explain each term. So നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഫേസിൽ. വാട്ട് ഈസ്
phase. It is a homogeneous, physically distinct and mechanically separable part of a system, which is separated from other parts of the system by a definite boundary. Okay, so homogeneous, physically distinct and mechanically separable part of a system which is separated from other parts of the system by a definite boundary. നമുക്കിപ്പോൾ let me take water. Okay, അത് ഐസായിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. Okay, I have liquid water and I have water vapor. Okay, so this is the solid form, this is the liquid form, this is the gaseous form. അങ്ങനെ ഇത് മൂന്നും കൂടി കോഎക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ what are we talking about is that we are thinking of water which is having 3 different phases. Okay, so like if you see, I'm taking a glass and I'm ഇതിൽ വെള്ളം നിറച്ചിട്ടുണ്ട് and say that I have some ice cubes in it. Okay, and let me say that these are some water vapor molecules on top. Okay, so ഇതിൽ നോക്കിക്കോളൂ, എനിക്ക് ഈ ഐസ് ക്യൂബിൻ്റെ ബൗണ്ടറി എനിക്ക് see it is very physically distinct, right? And the water, so this is what we mean that you can separate it, right? You can take out this, or you can totally take out water vapor, or water മാത്രം എടുക്കാം. So this is what we mean that you can separable ആണ്, or നമുക്ക് കാഴ്ചയിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. Okay, similarly take another example. If I have say water is mixed with alcohol, സ്ഥിരം നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് അല്ലേ? You see it in movies and all that. So do you see a distinct, do you see ethanol on top and water on down, or whatever, reverse or whatever? Do you see like that? Illa. Okay, so that is what, that itself gives you an idea that അതെന്നാണ് നമുക്ക് മെയിൻ തിങ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. when I have water and ethanol, it is one phase. Now let me take with an oil. Okay, so ഇവിടെ it is oil and water do not mix. അപ്പോൾ നമുക്ക് you will see that one is on top and the other is below. ഇത് തന്നെ in this case see oil and water is 2 phases. Okay, so liquid phase mix ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ, if they are miscible, or if I say if 2 liquids are miscible, then we will say it will exist in one phase. If they are non-miscible, we will have different phases, or depending on whatever number of components and how many layers that we are getting, aത്രയും number of phases we will get. Another example, carbon tetrachloride and water. This is an organic solvent. This is an aqueous solvent. It's an aqueous media, and you will see that idu rendu mix illa. Okay, so this is what we mean. And another thing, now let me go to gases. Now take air. നമ്മൾ എയറിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ തന്നെ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ ഓഫ് gases. So remember, air, any gas, not only air, any gas that you take, how many number you take, if you mix them, they all will be only one phase. Okay, so in the gaseous state, if you're looking,
how many mixture, whatever, if you take nitrogen, oxygen, neon, nitrogen, oxygen, carbon dioxide, ഏതെന്തെങ്കിലും എടുത്താൽ ആർഗൺ കുറേ ഉണ്ടല്ലോ, എല്ലാം എത്ര ഉള്ള ഗ്യാസസ് എല്ലാം ഹീലിയം ഒക്കെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്താലും വി ആർ ഓൾ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് വൺ ഫേസ്. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ് മീ ഗോ ടു സോളിഡ്സ്. സോളിഡ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത, സോളിഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയാൻ പോകുമ്പോൾ ഈച്ച് സോളിഡ് ഇസ് വൺ ഫേസ്. സോ ഞാനിപ്പോൾ ഷുഗർ, സോൾട്ട് ആൻഡ് ചോക്ക് പൗഡർ മിക്സ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കും, എല്ലാം വൈറ്റാണ്, മിക്സ് ചെയ്ത് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ശരിയാണ്, നമുക്കപ്പോൾ കാഴ്ചയിൽ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷേ എന്നാലും മൈ ഷുഗർ crystal will stay like this, my salt will be like this, my chalk powder will be different. So each solid comprises of a separate phase. Okay, even if you take sulfur, sulfur has two forms, rhombic and monoclinic. ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ, here how many phase എന്ന് ചോദിച്ചാൽ 2 phases. So ഏതൊക്കെ, even the allotropic forms are different, എത്ര ഉണ്ടെങ്കിലും they all will constitute each phase. Okay, so that is about the definition of phase. Next, let's come to components. Components എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ C ആയിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദി, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മിനിമം, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, അതിൻ്റെ കാരണവും ഞാൻ പറയാം. ഇറ്റ് ഈസ് മിനിമം number of independent chemical constituents by means of which the composition of each phase can be expressed directly or in terms of chemical equation. നമ്മുടെ ആ വാട്ടർ സിസ്റ്റം നമ്മൾ എടുത്താൽ നമുക്ക് അവിടുന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം. സോ ഐ ഹാഡ് ടേക്കൺ ഐസ് ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം വിത്ത് water in equilibrium with water vapor. How many phases are there? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ 3 phases. ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആണ്, ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആണ്, ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആണ്. ഈച്ച് ഫേസ് ഇതിനെ ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. കെമിക്കൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്വൻറ്റ് ഇസ് H2O. ഇവിടെയായാലും H2O, ഇതായാലും H2O. സോ മൂന്നെണ്ണത്തിലും നോക്കുമ്പോൾ there is only one constituent, only one component, and so C is equal to 1 here. Okay, so ഏതൊരു ഇതാണെങ്കിലും H2O ആണ്. So such a, this is called a one component system. Now let me take another case, that is calcium carbonate. On heating, okay, it will decompose to form calcium oxide and carbon dioxide. Okay, so ഇതിൽ typically ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എത്ര solids ഉണ്ടെങ്കിൽ they are all one phase. So 1, 2 and 1, this is gaseous, so total number of phases is 3. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് 3 phases നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. So let me take calcium carbonate phase, and we have calcium oxide phase, and we have carbon dioxide phase. So now ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ, മിനിമം നമ്പർ കെമിക്കൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്വൻറ്റ് പറഞ്ഞാൽ 3 എണ്ണം ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഓക്കെ, സോ ആദ്യത്തെ phase, let me take, I will try to use only calcium carbonate. അപ്പോൾ calcium carbonate. Okay, സെക്കൻഡ് ഇതിൽ I cannot just use calcium carbonate, because ഞാൻ calcium carbonate എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ I have to minus a CO2, എന്നാലല്ലേ it will be equal to CaO. So which means that I need 2 components to define this system. Here I can take it as minus CO2 in this case for 2 components. Whatever you're taking in one, you have to do it similarly. ഇവിടെയോ I can take 0 calcium carbonate plus CO2 എന്ന് എടുക്കാം.
right? So ingane, which means that I need minimum മൂന്ന് chemical constituents ഉണ്ട്. അതിൽ minimum number at least I need, which is 2, to define each phase. Now I can also take calcium oxide and carbon dioxide. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ see, this phase will be calcium oxide plus carbon dioxide. This will be calcium oxide plus 0 carbon dioxide. This will be 0 calcium oxide plus carbon dioxide. അപ്പോൾ കണ്ടോ, രണ്ട് കോമ്പണൻസ് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് മൂന്ന് ഫേസും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റി. Now if I want to take calcium carbonate and calcium oxide, so in the first case calcium carbonate minus or plus 0 calcium oxide, in this case 0 calcium carbonate plus calcium oxide, and here calcium carbonate minus calcium oxide. അപ്പോൾ എനിക്ക് carbon dioxide കിട്ടി. So again I need the minimum number of components to define the three phases I need is 2. So ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. Similarly, if I have a sodium chloride in water, നമുക്ക് saline ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന, it is one phase only, പക്ഷേ composition wise there are two substances there, and I have to say in this one phase it is NaCl plus H2O. അപ്പോൾ എത്ര കോമ്പണൻസ് നമ്മൾ അത് കോമ്പോസിഷൻ നമ്മൾ പറയാണ്. ഓക്കെ, the final thing we have to know is degrees of freedom. So degrees of freedom, F, is defined as the minimum number of independent variables, and like what? Temperature and pressure and concentration, which must be specified to define the state of the system. In equilibrium, sorry, I have to also write that in equilibrium completely. Okay, so let me take again a system. Okay, that is okay, water in this with ice. Now see here, etra phase under P is equal to 2. Okay, so I have, see, P is equal to 2 and the state of the system is completely defined. If എനിക്ക് ഈ വാട്ടറും ഐസും ഒന്നിച്ച് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം, അതായത് ഒരു ഐസും വാട്ടറും അതേപോലെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ I'll have to define it, and the degree of freedom that I can get is only one. That is, we must either specify the temperature or pressure. നമ്മൾക്ക് വളരെ കാര്യമായിട്ട് we'll be discussing that when we take the one component system. Now let me take an equilibrium between three phases. Okay, ice, water and vapor, which means ഈ equilibrium പറഞ്ഞാൽ ഇത് മൂന്ന് പേര് ഒന്നിച്ച് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പേര് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രഷറിലാണ്, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇത് നമുക്ക് വേരി ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് വേറെ മാറ്റിയാൽ ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഇല്ലാതെയാവും. അത് വിൽ ടോക്ക് മോർ വെൻ വി ഡിസ്കസ് ദി one component system. So that is all about the general explanation of terms, and we'll go on to equilibrium between phases. Thank you.